Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtigi Krishne Swadhamopagate Dhanamajnanadipisaha Kalau Nashtatrashamesha Puranarko Dhunodita Vandeham Shri Guruho Shri Yudaparagamalam Shri Gurun Vaishnavamshcham Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajeevam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. This is Grantharaj Srimad Bhagavatam. We will discuss Canto 8, Chapter 19, texts 5 through 12, I think. 11. Yeah. Okay, well, we'll see how far we get. Grantharaj Srimad Bhagavatam, Skandam 8, Adhyayam 19, Padam 11. Okay, so Madgavira Pigopala Swikuryat Kripaya Yadi Tadaivasam Payahapitwa Hrishi Ustad Priyajanaha Yato Jato Hiranyakshash Charanneka Imam Mahim Prativiram Digvijaye Navindata Gadayutha. Prabhuji, text 11. Last week we went up to 10. We have to resume from 11. Okay, sorry. Yeah. Sataniketam. Right. Okay. Evam sanishchityara poshariram. This we did already, no? 10. Yes, we did. Text 11, Prabhuji. Sataniketam parim shrishya shunyam. Text 11. Yes. Sataniketam parimrishya shunyam apashyamana kapito nanada kshmam dhyam deshahakam vivaran samudran vishnum vichinvan nadadarsha viraha. Muy beautiful by His Divine Grace A. Shri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. பகவான் விஷ்ணுவின் வசிப்பிடம் காலியாக இருப்பதை கண்ட ஹிரண்யகசிபு அவரை எல்லா இடங்களிலும் தேட ஆரம்பித்தான். அவரை காணாததால் கோபம் கண்ட ஹிரண்யகசிபு உரக்க கூவினான். அவன் பூமியின் மேற்பரப்பு, உயர் கிரக அமைப்புகள், அனைத்து திசைகள் மற்றும் சமுத்திரங்கள் ஆகியவை உட்பட பிரபஞ்சம் முழுவதையுமே தேடினான். ஆனால் மிகச்சிறந்த வீரனான ஹிரண்யகசிபுவால் விஷ்ணுவை எங்கும் காணவில்லை. Okay, so Sridhar Swami comments here, Nadadarsha anta pravishtatvat. He didn't see the Lord on account of the Lord's having entered within him. Jeev goes, yeah. Sridhar Swami சொல்லுகிறார், நததர்ஷ, so பகவானை காண முடியாமல் அவன் எங்கும் தேடினான், காண முடியவில்லை. ஏனென்றால் பகவான் அவனுடைய இதயத்துக்குள் புகுந்து விட்டார். And Krama Sandarbha Jeev Goswami says, Satan Niketamiti Tasya Niketam Svargastham Sthana Vishesham. This verse refers to the Lord's abode, a special place that is situated in Svarga. ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்றார், சதன் நிகேதம் அப்படின்னா பகவானுடைய இடம் ஸ்வர்க்கம் அப்படின்னு சொல்றார். And we really want Vishwanath Chakravarti Thakur to say something, but he doesn't comment here. ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் இங்க பொருளில் அளிக்கவில்லை. I think there's no BBT commentary also. பக்திவேந்த பொருளிலும் இல்லை. We'll go to text 12. 12வது ஸ்லோகம் போகும். Apashyanniti hovacha mayan vishtamidam jagat
Bhratriha megato nunam yato navartate puman. அவரை காண இயலாமல் ஹிரண்யகசிபு கூறினான், நான் பிரபஞ்சம் முழுவதும் தேடிவிட்டேன், ஆனால் என் சகோதரனை கொன்றவரான விஷ்ணுவை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. ஆகவே ஒருவரும் திரும்பி வராத அந்த இடத்திற்கு அவர் சென்றிருக்க வேண்டும். அதாவது அவர் இப்போது மடிந்து போயிருக்க வேண்டும். பொருளுரை பொருளுரை மரணத்தின் போது அனைத்தும் முடிந்துவிடும் என்னும் புத்த மத தத்துவத்தையே பொதுவாக நாஸ்திகர்கள் பின்பற்றுகின்றனர். ஹிரண்யகசிபு ஒரு நாஸ்திகனாக இருந்ததால் அவனும் இப்படித்தான் நினைத்தான். பகவான் விஷ்ணு அவன் கண்களுக்கு புலப்படாததால் அவர் இறந்து விட்டதாக எண்ணினான். கடவுள் இறந்து விட்டார் எனும் கொள்கையை இன்றும் பலர் பின்பற்றுகின்றனர். ஆனால் கடவுள் ஒருபோதும் இறப்பதில்லை. பகவானின் பாகமான ஜீவனும் இறப்பதே இல்லை. ந ஜாயத்தே மிரியத்தே வா கதாச்சித். ஆத்மாவிற்கு பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. இது பகவத்கீதையின் 2:20 கூற்றாகும். சாதாரண ஜீவன் கூட பிறப்பதோ இறப்பதோ இல்லை. ஆகவே ஜீவராசிகளுக்கெல்லாம் தலைமையானவராகிய முழுமுதற் கடவுளை என்னவென்று சொல்வது? நிச்சயமாக அவர் பிறப்பதோ மடிவதோ இல்லை. அஜோபிசன் அவ்யயாத்மா, பகவத்கீதை 4:6. பகவான் மற்றும் ஜீவன் ஆகிய இருவருமே பிறப்பற்றவர்களாகவும் முடிவில்லாதவர்களாகவும் வாழும் நபர்களாவர். இவ்வாறாக விஷ்ணு இறந்து விட்டார் எனும் ஹிரண்யகசிபுவின் முடிவு தப்பாகும். யதோ ந வர்த்ததே புமான் எனும் சொற்களால் குறிப்பிடப்படுவது போல் ஆன்மீக உலகம் ஒன்று இருப்பது உண்மைதான். அங்கு செல்லும் ஜீவராசி ஒருபோதும் ஜட உலகிற்கு திரும்பி வருவதில்லை. இதுவும் கீதையில் 4:9 உறுதி செய்யப்படுகிறது. தக்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி மாமேதி சோ அர்ஜுன. ஜட உலகிலுள்ள ஒவ்வொரு ஜீவனும் மரணம் அடைகிறான். மரணத்தை தவிர்க்க முடியாது. ஆனால் கர்மிகளும் ஞானிகளும் யோகிகளும் மரணத்திற்கு பின் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்பி வருகின்றனர். ஆனால் பக்தர்கள் திரும்பி வருவதில்லை. பூரணத்துவம் அடையாத பக்தன் ஜட உலகிற்கு மீண்டும் வருவது உண்மைதான். ஆனால் ஆன்மீக உணர்வின் முன்னேற்றத்தை பக்குவப்படுத்திக் கொள்வதற்காக மிகவும் உயர்ந்ததொரு நிலையில் செல்வந்தர் குடும்பத்திலோ அல்லது மிக தூய்மையான பிராமணர்களின் சுச்சீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே குடும்பத்திலோ பிறக்கிறான். கிருஷ்ண உணர்வை முழுமையாக நிறைவேற்றியவர்களும் பௌதீக ஆசையிலிருந்து விடுபட்டவர்களும் முழுமுதற் கடவுளின் உலகிற்கு திரும்புகின்றனர். யத் கத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. அதே கருத்து இங்கும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. யதோ நாவர்த்ததே புமான். பரமபதத்தை சென்றடைந்தவன் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்பி வருவதில்லை. எஸ் பிரபுஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சனஷலாகயா சக்ஷுர்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்ഘயதே கிரிம் யத்கிருபாதமஹம் வந்தே ஸ்ரீ குரும் தீனதாரணம். ஜய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. These are some of the core principles of Krishna consciousness discussed in this very important purport. இந்த பொருளுரையில ரொம்ப முக்கியமான கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ண பக்தியினுடைய முக்கியமான கொள்கைகள் இங்கே இந்த பொருளுரையில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விவாதித்திருக்கிறார். Because we have so much in common with Hiranyakashipu, we may have had the same experience that we cannot find God. ஏனென்றால் நமக்கும் ஹிரண்யகசிபுக்கும் நிறைய பொதுவான விஷயங்கள் இருக்கு. ஏன்னா ஹிரண்யகசிபு பகவானை பார்க்க முடியல, அதே மாதிரி நாமளும் பகவானை பார்க்க முடியறது இல்லை. Brings to mind one old Braj poem. Desh mein dhunda videsh mein dhunda ant ka ant na payare. I've looked here, I've looked overseas, I've looked everywhere, I can't find what I want. The really internal thing, I don't know. What is that? ஒரு பிரஜ்பாஷால ஒரு கவிதை இருக்கிறது. அதுல பாத்தீங்கன்னா அதுல உள்நாட்டுக்குள்ள தேடின, வெளிநாட்டுல தேடின, எல்லா இடத்துலயும் தேடின, ஆனா என்ன வேணுமோ எனக்கு என்ன வேணுமோ அது கிடைக்கல. அது உள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயம், அது ஆத்மார்த்தமான விஷயம், அது எனக்கு தெரியல. Last time we heard that the characteristic of Hiranyakashipu was that he only had capability to see things outside. போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம், ஹிரண்யகசிபு அவனுடைய குணநலம் என்னன்னா, அவன் எல்லாவற்றையுமே வெளியிலேயே பார்த்து கொண்டிருக்கிறான், புற விஷயங்களில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். It's called Bahir Arthamani, to be absorbed in external things. இது பகிரர்த்தமானி அப்படின்னா
வெளியே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களில் ஆழ்ந்திருப்பது. Lord Maharaj tells us in the 7th canto, actually he tells the very same Hiranyakashipu that you cannot have any success. பிரகலாத மகாராஜர் 7வது ஸ்கந்தத்துல ஹிரண்யகசிபு தான் சொல்ற இந்த விஷயத்த, நீ இப்படி வெளியே பார்த்திருந்தா உனக்கு வெற்றி கிடைக்காது. You cannot have any success as a result of your own endeavors, and you cannot have any success as a result of joining together with committees and other persons who are trying to find happiness externally only. நீங்கள் சுயமாக தனியாக முயற்சி செய்தாலோ அல்லது பிறரோடு சேர்ந்து கூட்டு முயற்சி செய்தாலோ அல்லது சமுதாயத்தோட நாட்டோட சேர்ந்து வெளியிருக்கூட சேர்ந்து முயற்சி செய்தாலோ நீங்கள் இந்த பௌதிக உலகத்துல வெளிப்படையான விஷயங்கள்ல நீங்க ஆனந்தத்தை அடைய முடியாது. So the irony here is that while the conditioned souls are very anxiously searching out happiness in the external world, the Lord is situated inside and he's very anxiously looking for ways to bring our attention back to him. இங்க பாருங்க, என்ன ஒரு முரண்பாடுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜீவாத்மா வெளியே தேடிக்கொண்டிருக்கிறான் சந்தோஷத்தை, ரொம்ப மிகுந்த ஆர்வத்தோடு தேடிக்கொண்டிருக்கிறான். அதே மாதிரி பகவான் இதயத்துக்குள்ள உட்கார்ந்து கொண்டு மிகுந்த கவலையோடு இவன் எப்பதான் என்ன இங்க சேர போனா எப்ப உள்ள பகவான் உள்ளே உட்கார்ந்து கொண்டு இந்த ஜீவாத்மாக்கள் வெளியிருந்து எப்போ வெளியே பார்ப்பதை விட்டு எப்போது என்னை பார்ப்பார்கள்னு பகவான் உள்ள கவலையோட இருக்கிறார். So this is the words were used, vivignam adikampitam cheto yasya akampita chitta iti vastavorthaha. Although the Lord is by nature, his consciousness is never disturbed, but he is disturbed here as a result of his compassion for Hiranyakashipu. 10வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம், விவிக்ன சேதக, அதாவது பகவான் எப்பொழுதுமே அவருடைய உணர்வானது கலக்கமடையாதது. ஆனால் இங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் கலக்கமடைகிறார். ஏனென்றால் இரக்கத்தின் காரணமாக இந்த ஹிரண்யகசிபுவுக்கு எப்படி நாம கருணை காமிப்பது அப்படிங்கிற அந்த அவனுக்கு நன்மை செய்வது எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு கவலையில் பகவான் விஷ்ணு ஆழ்கிறார். So here in regards to I think it's text number 10, Bhanu Swami had added some of his own comments. ஸ்லோகம் 10க்கு பானுசாமி மகாராஜ் அவங்க அவருடைய சொந்த கருத்துக்கள் பொருளை வழங்கியிருக்கிறார். Sometimes the Lord says things that are false. சில நேரங்கள்ல பகவான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் பொய்யா இருக்கும். It's like when Krishna told his mother, I've not eaten any dirt at all. கிருஷ்ணன் அவங்க அம்மாட்ட சொன்னாங்க, நான் மண்ணை சாப்பிடவே இல்லை அப்படின்னு. When we see lying and fear and greed and lust and anger in conditioned souls, these things are not at all attractive. நம்ம பாக்குறோம், இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் பொய் கூறுவது, கோபப்படுவது, பொறாமை கொள்வது, பேராசை கொள்வது, இதெல்லாம் ஒருவரை ஈர்க்காது. இந்த குணங்கள் அவ்வளவு நல்லா ஒருத்தர் அவர் பால ஈர்க்காது. They turn us off. ஆனா அது நம்மளை விரட்டி விட்டுரும். But when we see the same things in Bhagavan, they become very attractive. ஆனா அதே விஷயங்களை நீங்க பகவான் பார்க்கும்போது அது எல்லோரையும் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியது. Why is that? ஏன் அப்படி? Because the Lord is a papa vidham. He is pure and prophylactic. He has no flaws whatsoever. Everything he does is perfect. ஏனென்றால் அவர் அபாப வித்தம், அதாவது அவர் எந்த விதமான குறையும் இல்லாதவர், குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தர் அவர். So these, what we know as flaws, they become great qualifications for nourishing rasa, exchanges of love between the Lord and his devotees. எதெல்லாம் நம்ம இங்க குறையாக தோஷமாக பாக்குறோமோ அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கும் பக்தர்களுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த ரசத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய குணங்களாக அங்க மாறுகிறது. பகவானிடத்துல அதே குறைகள் பார்க்கும்போது அது நிறைகளாக மாறுகிறது, குணங்களாக மாறுகிறது. They provide us with a practical method of meditating upon the Lord. அவருடைய அந்த குறைகளை கொண்டு அவர் செய்யக்கூடிய லீலைகள் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நடைமுறையில அவரை தியானம் செய்வதற்கு அந்த லீலைகள் நமக்கு உதவுகின்றன.
They give pleasure even to those who are self-satisfied, Atmaramas. ஆத்மாராமாக்களான தன்னை அறிந்த ஆத்மாக்கள் அவர்கள் தன்னில் திருப்தி இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கும் ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது பகவானுடைய லீலைகள். So Vishnu is moved with compassion. His mind is agitated with compassion for Hiranyakashipu. ஹிரண்யகசிபு மீது பகவான் விஷ்ணு இரக்கத்தால் அவர் ஆழ்கிறார். அவர் கருணை காண்பிப்பதற்காக ஹிரண்யகசிபுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அவருடைய மனம் சஞ்சலம் அடைகிறது. That's only natural, because Hiranyakashipu, after all, was very, very dear to the Lord, very dearmost devotee in Vaikuntha. ஏனென்றால் அது இயற்கையானதான். ஏனென்றால் ஹிரண்யகசிபு பகவானுக்கு மிக நெருங்கிய ரொம்ப அன்பான ஒரு பக்தர் அவர் வைகுண்டத்துல. So here's another irony, that although the same Hiranyakashipu is so dear to the Lord in Vaikuntha, but he's playing the part of a demon perfectly here in this world, and he's screaming loudly and searching throughout the universe externally for Lord Vishnu. So இன்னொரு முரண்பாடு பாத்தீங்கன்னா, அங்க வைகுண்ட லோகத்துல ஹிரண்யகசிபு அவருக்கு மிகவும் நெருங்கிய பக்தராக இருக்கிறார். ஆனால் அதே ஹிரண்யகசிபு வைகுண்டத்திலிருந்து இங்க வந்த பிறகு ஹிரண்யகசிபு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு நேர் எதிரியாக அவர் எல்லா இடங்களிலும் உறக்க கத்திக்கொண்டு பகவான் விஷ்ணுவை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார், வெளியே தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். But he could not find Vishnu anywhere. அவரை விஷ்ணு அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியல எங்கேயுமே. Nadadarsha viraha, it's stated here that he was a great hero, but he was not able to find Vishnu. நததர்ஷ வீரக, அவர் மிகச்சிறந்த சக்தி வாய்ந்தவன் தான், வீரன் தான். ஆனா அவனால பகவான் விஷ்ணுவை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. Because that process never works. We cannot grab a hold of Vishnu by searching after things in the external world. Vishnu is not of that category. ஏனென்றால் நீங்கள் அந்த வழிமுறை, அதாவது பௌதிகமான விஷயங்கள், வெளியே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மூலமாக நீங்கள் பகவானை பிடிக்க முடியாது, விஷ்ணுவை பிடிக்க முடியாதுன்னா விஷ்ணு வேற தளத்தில் இருக்கிறார். Ataha Shri Krishna Namadi na bhavet grahyam indriyehi. You cannot grab hold of Lord Vishnu with your senses. நீங்கள் பகவான் விஷ்ணுவை உங்களுடைய புலன்கள் மூலமாக பிடிக்க முடியாது. Even we cannot grab hold of the holy name of Vishnu with our senses only. நம்முடைய புலன்களால பகவான் விஷ்ணுடைய நாமத்தை கூட பிடிக்க முடியாது. If we can at all grasp Lord Vishnu through his holy name, it is on his terms and only through devotion. நம்ம பகவான் விஷ்ணுடைய நாமத்தை நம்ம பிடிக்க வேண்டும் என்றாலும் அது அவருடைய கணக்கின் பேர்ல, அதே நேரத்துல அவருடைய அன்பின் பேர்ல நம்ம பிடிக்க முடியும். So nabhavet grahyam indriye sevon mukhe hi jihvadao swayameva spurati adaha. That means when we serve the holy name, instead of trying to control or grab or possess or whatever we try to do, enjoy the holy name, if we simply serve the holy name humbly, then he decides to reveal himself. நாம பகவானுடைய திருநாமத்தை பிடிக்கணும் அல்லது கட்டுப்படுத்தணும் அல்லது சுவைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறத விட, நாம ஒரு பணிவான சேவனாக பகவானுடைய நாமத்துக்கு நாம சேவை செய்தால் அப்பொழுது அவருடைய கருணை மூலமாக அந்த பகவானுடைய திருநாமம் நமக்கு அவரை வெளிப்படுத்துவார். And we serve the holy name very simply by very carefully chanting and hearing according to the instructions that we've received from His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. ஆமா, பகவானுடைய திருநாமத்தை எப்படி பணிவாக சேவை செய்வது அப்படின்னா ரொம்ப எளிமையானது. தெய்வத்திரு அபயச்சனார் பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் சொன்ன மாதிரி எளிமையாக கவனத்தோடு நாம பகவானுடைய நாமத்தை உச்சாரணம் செய்ய வேண்டும், அதை தெளிவாக கேட்க வேண்டும். That means we make every attempt to chant without offense. அப்படின்னா நாம அபராதம் இல்லாமல் ஜெபம் செய்வதற்கு எல்லா விதமான முயற்சியும் எடுக்க வேண்டும். And we can best do that simply by following all the instructions that Srila Prabhupada has given regarding bhakti. அதை எப்படி அபராதம் இல்லாமல் நாம ஜெபத்தை செய்வதென்றால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கொடுத்த எல்லா அறிவுரைகளையும் பக்தி தொண்டில் நாம செயல்படுத்த வேண்டும். Generally that takes a little time because we're very stubborn and we're not so eager actually.
அது பொதுவாக கால அவகாசம் எடுக்கும். என்னால் நம்மளும் ரொம்ப ஆர்வமா இல்ல. We're still complacent, we're still envious, we're still stubborn, we're still attached, all these things. நாம இன்னும் பற்றுதலுடையவராக இருக்கிறோம், பொறாமையுடையவராக இருக்கிறோம், சோம்பேறியாளா இருக்கிறோம். இன்னும் நம்ம முழுமையான ஈடுபாடு காமிக்க தயாராக இல்ல. In other words, we're deeply sunk in the foul pit of ignorance. இன்னொரு விதத்தில் சொல்ல போனால் நாம துர்நாற்றம் வீசக்கூடிய இந்த மரக்குழியில் விழுந்தது போல் நாம அறியாமை என்னும் குழியில் விழுந்திருக்கிறோம். But you don't have to necessarily be very mature very quickly. நீங்க அங்கேயே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த அவ்வளவு ஆழமான அறியாமை குழியில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்க அங்கிருந்து சீக்கிரம் வெளியே வந்துடலாம். There are different definitions of what it means to be a pure devotee. தூய பக்தருக்கு நிறைய விளக்கங்கள் இருக்கு. Srila Prabhupada said to be a pure devotee, of course, means to be mature and to be realized in Krishna consciousness. சில பிரபு சொல்ல தூய பக்தர்னா அவர் முதிர்ச்சி அடைந்த பக்தரா இருக்கணும். முதிர்ச்சின வயசுல இல்ல, அவர் தன்னை உணர்ந்த பக்தராக இருக்க வேண்டும், கிருஷ்ணனை உணர்ந்த பக்தராக இருக்க வேண்டும். But even if we're immature in Krishna consciousness, if we're 100% sincere and serious, then we can still be considered as pure devotees, even though we're immature. நாம இன்னும் முதிர்ச்சி அடையாத பக்தரா இருக்கலாம், இன்னும் வளர்ச்சி அடையாத பக்தரா இருக்கலாம். ஆனால் நாம நேர்மையானவராகவும் தீவிரமானவராகவும் நம்ம பக்தி தொண்டில் இருந்தால் அப்பவும் தூய பக்தர் என்று நாம அழைக்கப்படலாம். So Swayameva Spurati means the Lord himself decides to reveal himself to us when he's pleased with our endeavor. ஸ்வயமேவ ஸ்புரதி அப்படின்னா பகவானே அவர் எப்பொழுது தன்னை வெளிக்காட்ட வேண்டும் என்று நினைக்கிறாரோ, எப்பொழுது நம்முடைய சேவையில் திருப்தி அடைகிறாரோ அப்பொழுது அவரே தன்னை வெளிக்காட்டுவார். In other words, vidhunoti suhritsatam. When the Lord is convinced that we're honestly, sincerely and seriously trying to hear the holy name and trying to surrender to the process of bhakti under the instructions of our sponsor, Srila Prabhupada, then he reveals himself. He purifies our hearts of all the different kinds of contamination that cover us. விதுனோதி சுஹிருத் சதாம் அப்படின்னா நமக்கு உற்ற நண்பராக அவர் இதயத்தில் இருந்து கொண்டு யாரொருவர் நேர்மையாக பகவானுடைய நாமத்தை உச்சாடனம் செய்து தீவிரமாக பக்தி தொண்டுல ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய அறிவுரைகளை பின்பற்றுகிறாரோ அவருக்கு பகவான் அவருடைய இதயத்தில் கூடிய எல்லா விதமான அழுக்குகளையும் கழுவி அவர் தூய்மையான பக்தி தொண்டை நமக்கு கொடுப்பார். அவர் நமக்கு அவர் பகவானே அவரை வெளிப்படுத்துவார். In Kali Yuga in particular, nothing seems to work properly. கலியுகத்துல எதுவுமே சரியா வேலை செய்யறதில்ல. Just like my computer. So என்னுடைய கம்ப்யூட்டர் மாதிரி, லேப்டாப் மாதிரி. Because it's more than 3 years old, Dell, therefore the touchpad is working sometimes. இந்த டெல் லேப்டாப் 3 வருஷம் ஆச்சு, 3 வருஷம் பழசு. அதனால இப்போ அந்த டச் ஸ்கிரீன் டச் பேட் ஒர்க் ஆகிறது இல்லை. அதனால நான் வேற விதமாக தான் வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு. And so I have to use a mouse instead, even though I haven't used a mouse for 20 years. 20 வருஷமா நான் அந்த மவுஸ் யூஸ் பண்ணாம ஆனா இப்ப நான் மவுஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. But then the power goes out. அதுக்கப்புறம் நமக்கு கரண்ட் போயிருது. And even if the current is there, because it's an Indian cord, it doesn't work. கரண்ட் இருந்தாலும் சில சமயம் சரியா வேலை செய்யறது இல்ல. அந்த விஷயத்துல கண்டிப்பாக நீங்கள் ஈடுபடுவீர்கள். Or that's called actually desha sambhava dosha, because of the country. அது தேச சம்பவ தோஷம் அல்லது நம்ம இருக்கக்கூடிய இடத்தினுடைய இருக்கக்கூடிய தோஷம். Or we can generalize and say because of your circumstances, more generally. அல்லது சூழ்நிலைகள். Your environment, that's another problem. So உங்களுடைய சூழ்நிலைகள். Now they're in the environment here in South Asia, everybody's getting the H3N3 virus. இப்ப நீங்க பார்த்தா தெற்காசியால எல்லாருக்கும் இந்த H3N3 அந்த ஒரு வைரஸ் கிருமி பரவிட்டு இருக்கு. And it doesn't want to go away. அது போகவும் மாட்டேங்குது, ஓய மாட்டேங்குது. It's more stubborn than we are, it seems. அது நம்மளை விட பிடிவாதம் ஜாஸ்தியா இருக்கு.
And it's also lasts for maybe 3-4 weeks even, coughing, etc., etc. 3-4 வாரம் கூட அப்படியே தொடர்ந்து இருமல் சளியோட இருக்காங்க. But then, because the air is polluted, especially at this time with so many allergens, then the asthma comes also. காற்றும் மாசடைகிறது பல்வேறு விதமான மாசுகளால். அதனால பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து ஆஸ்துமாவே வருது. So many people flee from Vrindavan in the April. நிறைய பேர் ஏப்ரல் மாசத்துல விருந்தாவன் விட்டு கிளம்பிடுறாங்க. So desha sambhava doshas. This is another problem. So இது வந்து இடத்தினால் வரக்கூடிய தோஷம். And finally, atma sambhava dosha. We're bringing stuff with us, within our hearts, from the last life. அடுத்து ஆத்ம சம்பவ தோஷம். நாம போன பிறவியிலிருந்து பல பிறவிகளிலிருந்து நம்ம கொண்டு வரக்கூடிய மூட்டை நம்மளுடைய வாசனை கொண்டு வரும். We have our bad karmas, we have our ignorance, we have our ridiculous natures. So நம்மளுடைய பாவ விளைவுகள், பாவ கர்மாக்கள், அதன் பிறகு நம்மளுடைய மோசமான பழக்க வழக்கங்கள், அதுபோல நம்மளுடைய பல்வேறு விதமான மோசமான குணங்கள், இதெல்லாம் போல பிறவிலிருந்து கொண்டு வரும். We have our very swabhavas that entangle us further just by dint of being what they are. நம்முடைய பல்வேறு விதமான ஸ்வபாவங்கள் நம்மளை மேலும் மேலும் அதை வந்து நம்மளை கட்டுப்படுத்துகிறது. Are you there? I don't hear you. Yes, Prabhu. Okay. And this is exacerbated if we don't take care to avoid bad association, because that will make it even worse. இது மேலும் மோசமாக போகிறது. நாம் இத சரியான சங்கத்துல போலன்னா இந்த தோஷங்கள்லாம் மேலும் மேலும் நமக்கு வந்து கூட போகிறது, அது பெருக போகிறது. If we become asuram bhavam ashrita, if we take shelter of demoniac people and demoniac ideologies, then of course we become more demoniac ourselves. நம்ம அசுரம் பாவம் ஆசிரிதா, அசுரத்தன்மை கொண்ட மக்களிடம் நாம அவங்களோட சங்கம் வைத்துக் கொண்டு அவர்களுடைய கொள்கைகளை நம்ம பின்பற்றணும், அவங்களோட சங்கம் வச்சிருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நாமளும் அசுரம் பாவம், நாமளும் வந்து அசுரத்தன்மை உடையவர்களாக மாறுவோம். But even if we take only good association in this life, we have enough inside our own hearts, each of us bringing with us from our karmic portfolio, and we have to somehow or other wrestle with that for the entire life while we try to become Krishna conscious. நம்ம நல்ல சங்கத்துல இருந்தாலும் கூட, பக்தர்கள் சங்கத்துல இருந்தாலும் கூட, நம்மளுடைய சொந்த மூட்டை நம்ம தூக்கிட்டு வரோம். நம்மளுடைய கர்மா இருக்கு, அது நம்மளுடைய சுபாவம் இருக்கு. இதெல்லாம் இது கூட நம்ம சண்டை போட்டு ஆன வாழ்நாள் முழுவதும் நம்மளுடைய சுபாவத்தோடு நம்ம சண்டை போட்டு தான் ஆகணும். But only because of his infinite, unimaginable, causeless mercy and great fortune, the Lord is very pleased to give us mercy despite our disqualifications. நமக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை என்றாலும் பகவானுடைய அளவற்ற அளவிட முடியாத அளவுக்கு எல்லையற்ற கருணை, காரணமற்ற கருணை, அதன் காரணமாக பகவான் நம்ம மீது கருணை கொடுப்பதற்காக வருகிறார். And you cannot predict that mercy, you cannot control it, you can't manipulate it. நீங்கள் அந்த கருணையை இப்படி வரும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது, அந்த கருணையை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது, அந்த கருணையை வந்து நம்ம வந்து இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும் நம்மளுடைய செயல்பாடு கொண்டு முடியாது, நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. Why and how the Lord's mercy descends upon us, we cannot know these things. ஏன் எப்படி நம்ம மீது இந்த பகவானுடைய கருணை வருகிறது, இதை நம்மால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. But at least to some degree, all of us have experienced that mercy. ஆனால் நம்ம ஒரு குறைந்த அளவுக்காவது நம்ம எல்லாருமே வந்து அந்த கருணையை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அனுபவித்திருக்கிறோம். Maybe it comes in the form of darshan of the Lord. அது வந்து பகவானுடைய தரிசனம் கிடைப்பது மூலமாக இருக்கலாம். Maybe it comes in the form of some realization of something that we've been struggling with for a long time. We're just instantly freed through knowledge. ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து பயங்கரமா போராடிட்டு இருப்போம் பல வருடங்களாக. ஆனால் அறிவு, பகவான் கொடுக்கக்கூடிய அறிவின் மூலமாக நம்ம அந்த குறையிலிருந்து விடுபட்டு விடுவோம்.
Dadami buddhi yogam, Krishna says he gives us the intelligence to understand what's happening. பகவான் சொல்றார், நான் உங்களுக்கு என்னை வந்து சேர்வதற்குண்டான புத்தியை நானே கொடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். Maybe it comes in the form of more advanced devotees. That means devotees whose faith is much stronger than our own and who can guide us and inspire us. சில நேரங்கள்ல மிக உயர்ந்த முதிர்ச்சி பெற்ற பக்தர்கள், அந்த பக்தர்களுடைய சங்கம் நமக்கு கிடைக்கலாம். அவர்கள் வந்து நமக்கு வழி நடத்துவதன் மூலமாக நாம பகவானுடைய கருணை பெறலாம். Maybe it comes in the form of all obstacles to hearing and chanting nicely the holy name being removed for no apparent reason. சில நேரங்கள்ல பகவானுடைய நாமத்தை சொல்வதற்கும் கேட்பதற்கும் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு தடைகள் திடீரென்று நீங்கி விடலாம். So in ways like this, swayam eva spurati, when the Lord is pleased with our endeavors, he reveals himself automatic. எப்பொழுது பகவான் நம்மளுடைய முயற்சியின் மூலமாக அவர் திருப்தி அடைகிறாரோ அப்ப அவரே தானாகவே தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். So Lord Vishnu was not at all evident to Hiranyakashipu because he was absorbed in looking only externally. Bahir Artamani. ஹிரண்யகசிபு வெளியே பார்த்து கொண்டிருந்தனால பகவான் விஷ்ணு அவனால் பார்க்க முடியவில்லை. And Sridhar Swami tells us the Lord was hiding within Hiranyakashipu. That's why he couldn't think to look there. ஸ்ரீதர் சுவாமி சொன்னார், பகவான் விஷ்ணு வந்து அவருடைய இதயத்துக்குள்ள போயிட்டார், ஒளிஞ்சிட்டார். அவர் உள்ள பார்க்காதனால அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியல. I don't know what to make of Jiva Goswami's comment that the Lord's residence was situated in Swarga. I just don't know how to interpret that. ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து பகவானுடைய இருப்பிடம் வந்து சொர்க்கம்னு சொல்றாரு. அதை எப்படி சொல்றது எனக்கு தெரியல. Maybe if I had taken more time to study this verse, I would have something more to say. So இந்த ஸ்லோகத்தை இன்னும் நிறைய கொஞ்சம் காலம் எடுத்து படிச்சேன்னா அது கொஞ்சம் வேற ஏதாவது சொல்றதுக்கு எனக்கு முடியும். But here it's clearly stated, Satan niketam parimrishya shunyam pashyamana kupito nanada. This Hiranyakashipu, who is described as a hero, he looked everywhere. He searched all over the Lord's abode, and he found it to be vacant, and therefore he didn't see the Lord, and he became angry, and he shouted. இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, அவர் வந்து பகவான் விஷ்ணுடைய வசப்படும் காலியாக இருப்பதை கண்டவர் எல்லா இடங்களும் தேடுகிறார். அவரை காணனால வந்து கோபம் வருகிறது. Shmam, he looked on the surface of the earth. Shmam அப்படின்னா அவர் வந்து பூமியின் மீது தேடுகிறார். Dhyam, he looked in the sky, outer space. தியானம் வான வெளியில தேடுகிறார். Disha, in the 10 directions he searched. திஷான 10 திசையிலும் தேடுகிறார். Come, in the air he looked. கம்னா காற்றுல ஆகாயத்துல தேடுகிறார். Vivaran, Samudran, he looked in the caves, he looked in the oceans. So விவரான் சமுத்திரான் குகைகளில சமுத்திரங்களை தேடுகிறார். Vichinvan, he's trying to figure out what's happening, but he can't see the Lord anywhere. விச்சின்வன்னா என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க முயற்சி பண்ணா, ஆனா அவரை பகவான் விஷ்ணு பார்க்க முடியல. The mercy has not yet come. ஏனென்றால் இன்னும் பகவானுடைய கருணை வரவில்லை. Ours is not a mechanical process. நம்மளோடது ஒரு எந்திரத்தனமான முறை கிடையாது. We can't demand anything. We have no rights. நாம எதுவுமே எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் நம்ம வந்து ஆணையிட முடியாது என்றால் நமக்கு வந்து எந்த உரிமையும் கிடையாது. So we can't, there's no way to know when the Lord will be kind to us. நமக்கு தெரியாது பகவான் எப்ப நம்ம மீது கருணை காட்டுவாருன்னு தெரியாது. This is the first lesson we have to learn. இதுதான் முதல் பாடம், நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம். பகவான் நம்ம மீது எப்ப கருணை காட்டுவார் நமக்கு தெரியாது. So apashyan iti hauvacha maya anvishtam idam jagat bhratriha me gataha nunam yato navartate puman. Unable to see the Lord, Hiranyakashipu said, I've looked everywhere
still I cannot find that person who killed my brother. அவரை காண இயலாமல் ஹிரண்யகசிபு சொல்றார், நான் பிரபஞ்சம் முழுவதும் தேடிவிட்டேன், ஆனால் என் சகோதரனை கொண்டவரான விஷ்ணுவை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. He had a grudge. அவருக்கு கிரட்ஜ்னா அவருக்கு எப்படியாவது அவரை பழி வாங்கணும்னு எண்ணம். He was vengeful. அவர் எப்படியாவது பழி தீர்க்கணும். Each of us has a problem with Vishnu as well, although that problem may differ from individual to individual. All of us have a problem with Vishnu, that is a fact. நம்ம எல்லாருக்குமே விஷ்ணுவோட பிரச்சனை இருக்கு, அது கண்டிப்பா அது உண்மை இருக்கு, அது வேற வேற பிரச்சனை இருக்கலாம். ஆனா நம்ம இருக்கக்கூடிய இங்க இந்த பௌதிக உலகக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் பகவான் விஷ்ணுவோட பிரச்சனை இருக்கு. So, being playing the part, first class performance here of a bona fide demon, Hiranyakashipu thought, okay, he's gone from that plate. He's gone to that plate from which no man returns. Gato nunam yato na avartate puman. எங்க தேடி கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு அவர் சொல்றாரு. சரி, அவர் எந்த இடத்துக்கு போனா திரும்பி வர மாட்டோம், அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கணும். அதாவது அவர் இப்ப மடிந்து போயிருக்கணும். In other words, he thought maybe he's dead. அவர் எல்லா அசுரர்களுக்கும் நம்ம எல்லாருமே பகவான் மீது பொறாமை உடையவர்கள் தான், பகவான் மீது குறை உடையவர்கள் தான். அதே மாதிரி ஹிரண்யகசிபு மிக உயர்ந்த அந்த அசுரனாக இருந்து கொண்டு இங்க பகவான் இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்றாரு. And here the commentary is also paraphrasing philosopher Nietzsche, who also said this. He's famous for saying God is dead. Professor Nietzsche அவர் சொல்றார் கடவுள் இறந்து விட்டார் அப்படிங்கிறார். But we have to understand from way back in chapter 2 of Bhagavad Gita, it's quoted here, Najayate mriyate va kadachit nayam bhutva bhavitavana bhuya ajo nityaha shasvato yam purano na hanyate hanyamane sharire. You can translate. So ஆனா பகவத்கீதையில பாக்குற 2:20 ஆத்மாக்கு பிறப்பு கிடையாது, மரணம் கிடையாது, அது எப்போதும் பிறந்து வருவதும் கிடையாது, மரணிப்பதும் கிடையாது. அது இந்த உலகத்துக்கு வருவதோ வரப்போவதோ அதுவும் கிடையாது. அது பிறப்பற்றது, நித்தியமானது, பழமையானது, மிக மிக ஒரிஜினல், அது சாஸ்வதமானது. உடல் அழியும் போது ஆத்மா அழிவதில்லை. If I remember correctly, Srila Prabhupada's purport also tells us that the same thing is stated in slightly different wording only in the Kathopanishad. அந்த பொருளில் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்றார், இதே விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்குது, ஆனா கடோபனிஷத்துல இதே ஸ்லோகம் மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. The Kathopanishad is one of the very deep of the Upanishadic teachings. Very, very much you have Bhagavad Gita philosophies there in Kathopanishad. Kathopanishad பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை இருக்கக்கூடிய எல்லா அதே விஷயங்களும் கடோபனிஷத்திலும் இருக்கிறது, ஆழ்ந்த தத்துவங்கள். That's why we call Bhagavad Gita, sometimes it's called Gita Upanishad, because it's just Krishna is paraphrasing the Upanishads all the time throughout the Bhagavad Gita. அதனாலதான் பகவத்கீதை நம்ம கீதா உபனிஷத்து என்று அழைக்கிறோம். ஏனென்றால் உபனிஷத்துக்குரிய எல்லா விஷயங்களையும் பகவான் தன்னுடைய வார்த்தைகளில் அந்த உபனிஷத்தை தான் அவர் உபனிஷத்து கருத்துக்களை சொல்கிறார் பகவத்கீதையில். So this is foundational information that we really have to remember all the time. We don't die. We don't take birth. We're eternal. இதுதான் அடிப்படையான தத்துவம். இதை நம்ம எல்லாரும் கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், எப்பொழுதும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் நாம் எப்பொழுதும் மரணிப்பது கிடையாது, நமக்கு பிறப்பு மரணம் கிடையாது. Then the commentators skip ahead to chapter 4. Ajopi sannavyayatma bhutanam ishvaropi san prakritim samadhishtaya sambhavami atma mayaya. The Lord is original and inexhaustible, and the self is also original and inexhaustible. No birth, no death. பகவான் ஜீவன் இருவருமே பிறப்பற்றவர்கள், இருவருமே முடிவில்லாதவர்கள், அவர்கள் இருவரும் வாழும் நபர்கள், அவர்களுக்கு பிறப்பும் கிடையாது, மரணமும் கிடையாது.
nothing about Krishna consciousness will ever make sense until we really assimilate these basic precepts. இந்த அடிப்படையான தத்துவங்களை நாம புரிந்து கொள்ளாமல் இருந்தால் நம்மால கிருஷ்ண பக்தியில எதுவுமே நமக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாது. That's why Srila Prabhupada generally throughout his books he just repeats them time and time and time and time again. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய புத்தகங்கள்ல மீண்டும் 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 பல முறை இந்த விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறார். Without Srila Prabhupada kindly having done that, we wouldn't even know that these are the important verses of Bhagavad Gita. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இவ்வாறு மீண்டும் மீண்டும் இந்த விஷயங்களை மேற்கோள் காட்டவில்லை என்றால் இந்த முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் பகவத்கீதையில் கூடிய முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் என்று நமக்கு தெரியாது. What to speak of actually realizing what that means, practically speaking, in application. So, ஒன்னு ஸ்லோகத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது, ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா அதை எப்படி நம்ம நடைமுறைப்படுத்தி அதுல இருந்து எப்படி அந்த ஸ்லோகங்களுடைய அர்த்தங்களை நாம எப்படி அனுபவிக்க போறோம். Here the atheists, it's stated that the atheists generally they follow the Buddhist philosophical conclusion, and that is a fact, atheism. So, இங்க பொருளில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, பொதுவாக நாஸ்தியவாதிகள் அவங்க புத்த மதத்தை தான் பின்பற்றுவார்கள், அவர்கள் நாஸ்தியர்கள். In fact, Buddhism is so popular nowadays because it's so entirely consistent with atheism. இப்போ புத்த மதம் மிகவும் எல்லாருக்கும் பிரசித்தமாயிட்டு இருக்கு, ஏனென்றால் அவர்கள் நாஸ்தியவாதத்தை அதோட சேர்ந்த கொள்கையா இருக்கிறது. In more than one way, the Buddhist philosophical conclusion and the atheist philosophical conclusions are one and the same. இன்னும் நிறைய விதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா புத்த மதத்தினுடைய புத்த மதத்தினுடைய சொல்லக்கூடிய விஷயங்களும் நாஸ்திகர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களும் ஒன்று போல இருக்கிறது. So one of the ways in which the atheists and the Buddhists are one and the same is that they both reject the authority of the Vedas. So புத்த மதமும் நாஸ்திகவாதிகள் ரெண்டு பேருமே வேதத்தினுடைய அங்கீகாரத்தை அவங்க நிராகரிக்கிறார்கள். It's very important for us to recognize what our definition of atheism is, Gnostic. So, குறிப்பாக நம்மளுடைய நாஸ்தியம் அப்படின்னா அதனுடைய வரையறை அதனுடைய விஷயம் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். There's two things. There's Astikyam, religiosity, and Gnosticyam, atheism. ரெண்டு விஷயம் இருக்கு, ஆஸ்திகர்கள் நாஸ்திகர்கள். இது ரெண்டையும் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். In general parlance, in Western languages, the definition of atheism is that you do not believe in God. பொதுவாக மேற்கத்திய நாடுகள்ல நாஸ்திகம் அப்படின்னா நாங்க கடவுளை நம்ப மாட்டோம். But that isn't the definition of atheism in the Vedic literature. ஆனா வேத இலக்கியங்கள்ல அது கடவுள் நம்பாதது நாஸ்திகம் கிடையாது. In Vedic literature, we instead find the definition a little different. வேத இலக்கியங்கள்ல கொஞ்சம் மாறுபட்ட அர்த்தம் இருக்கிறது. Our definition of atheism is that when we do not accept the authority of the Vedic literatures, we do not believe in the Shastras. எப்போ நம்ம வேத கலாச்சாரம் படி பாத்தீங்கன்னா யாரு நாஸ்திகவாதினா யார் ஒருத்தர் வேத இலக்கியங்களை நிராகரிக்கிறார், வேத கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர் தான் நாஸ்திகர். So this is not sambandha gyan, this is ignorance. இது சம்பந்த ஞானம் கிடையாது, இது அறியாமை. If anyone is criticizing or attacking Vedic views or Vedic authority in general, then that person has to be considered an offender and an atheist. யார் ஒரு வேதத்தில் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை கருத்துக்களை நிராகரிக்கிறாரோ அல்லது மறுத்து பேசுகிறாரோ அவர் உடனடியாக அவர் நாஸ்திகவாதி என்று நம்ம கருத வேண்டும். Now where do we hear this? இது எங்க நமக்கு தெரியும்? Gurodavagnyashruti shastranandanam tathartavado harinam nikalpanam. This is in the Padma Purana, wherein we hear about 10 offenses that are to be considered when we're chanting the holy name of Krishna. One of those offenses is to blaspheme the Vedic literatures. இது பத்ம புராணத்துல பகவானுடைய நாமத்தை உச்சாரணம் செய்யும் போது இருக்கக்கூடிய தவிர்க்க வேண்டிய 10 அபராதங்கள், அதுல ஒரு அபராதம் வேத சாஸ்திரங்களை நிராகரிப்பது, வேத சாஸ்திரங்களை சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை நிராகரிப்பது. And Vedic literature means not only the Shrutis but also the Smritis, which means the Dharma Shastras and the Vaishnava Smritis and
books such as Bhakti Rasamrit Sindhu and Chaitanya Charitamrita, etc. ஸ்ருதி சாஸ்திரம் நிந்தனம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது வந்து ஸ்ருதி மட்டும் கிடையாது, ஸ்மிருதி, புராணங்கள், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், மற்ற புராணங்கள், எல்லா அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லா சாஸ்திரங்களும் தான் குறிக்கிறது. Believe it or not, even Bhagavad Gita is considered to be a smriti, technically speaking, although it's full of shruti paraphrasing. பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஸ்மிருதி, அதாவது மகாபாரதத்துல வருது, இருந்தாலும் அது வேத மந்திரங்களை, ஸ்ருதி மந்திரங்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது. So shruti means that which we have heard from the Vedas. ஸ்ருதி என்றால் வேதங்களிலிருந்து கேட்கப்பட்ட விஷயம். And smriti means that which we recollect or which we recall from the Vedas, from having heard the Vedas. ஸ்மிருதி என்றால் வேதங்களிலிருந்து உணரப்பட்ட, நினைவூட்டப்பட்ட அல்லது ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளப்பட்ட விஷயங்கள் வேதங்களிலிருந்து. It has to reiterate what the Vedas have said. It cannot invent anything new. வேதத்தில் என்ன சொல்லிருக்கோ அதைத்தான் ஸ்ருதியிலும் சொல்ல வேண்டும், அது புதுசாக என்ன சொல்ல வேண்டிய சொல்ல முடியாது. People write so many books, but those books may be nonsense unless they actually follow the Vedic version. மக்கள் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதலாம், ஆனா அது வந்து வேத கலாச்சாரத்தில் கூடிய விஷயங்களை ஒத்து போகவில்லை என்றால் அது அபத்தமானது. So this is the Buddhist conclusion, atheism, and this is also the atheistic conclusion. They both reject the Shastras, and they both even reject the identity of the self as a spiritual being. This is a significant thing. புத்த மத தத்துவமும் நாஸ்திகர்களும் ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா வேத சாஸ்திரங்களை நிராகரிக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, தனிப்பட்ட அந்த ஆத்மா ஒன்று இருப்பதை அதையும் நிராகரிக்கிறார்கள். We can call them anatmavadis in that they do not accept the existence of the soul, self. அவர்கள் அனாத்மவாதி என்று சொல்லலாம், ஏனென்றால் அவர்கள் ஆத்மா ஒன்று இருக்கிறதே கூட அவங்க நிராகரிக்கிறார்கள். They say that the life is coming about as a result of so many chemical combinations, and at death everything is finished. அவங்க சொன்னாங்க, உயிர் அப்படிங்கிறது வந்து பல்வேறு விதமான வேதியியல் பொருட்களினுடைய கலவையினால் ஆரம்பிக்கிறது, அது மரணத்தில் எல்லாம் முடிந்து விடுகிறது என்று சொல்கிறார்கள். So then how does reincarnation work for the Buddhists? We know that the Buddhists accept reincarnation, so what's reincarnating if there's no soul? அப்போ ஆத்மா இல்லை என்றால் எது வந்து மறுபிறவி எடுக்கிறது? அப்போ மறுபிறவி வந்து புத்த மதத்துல இருக்கு, அது எப்படி ஆத்மா இல்லாம மறுபிறவி எடுக்கிறது என்னது? They say the false ego reincarnates, the mind, intelligence. அவங்க சொல்றாங்க இந்த மனம், புத்தி அதுதான் வந்து மறுபிறவி எடுக்குது. That's as far as they go. அவ்வளவு தூரம் தான் அவங்க போறாங்க. So therefore they have to keep coming back, and they have to keep spouting the same nonsensical ideas again and again. அவங்க அதனால திருப்பி மீண்டும் இறந்து மீண்டும் வர வேண்டும், மீண்டும் இந்த அபத்தமான இந்த விஷயங்களை வந்து அவங்க மீண்டும் படித்து அவங்க துன்புட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டியதான். But even Hiranyakashipu understands there is a place, having once gone, you do not return. ஆனா ஹிரண்யகசிபு கூட புரியுது, ஒரு இடத்துக்கு போனா நீங்க யாரும் திரும்பி வர முடியாது அப்படின்னு. Yato na avartate puman. A human being doesn't come back from there. Yato na avartate puman. ஒரு மனிதன் அங்கு போன பிறகு திரும்பி வருவதில்லை. And here the purport is again quoting from chapter 4, a few verses after the other verse. Tyaktva deham punarjanma naiti mamiti sorjana. Of course, that's the famous verse. Janma karma chame divyam evam yo veti tatvataha tyaktva deham punarjanma naiti. You can translate. So இன்னும் பொருள்கள் பாத்தீங்கன்னா அந்த 4:6 அப்புறம் கொஞ்சம் கீழே வந்தீங்கன்னா 4:9 பொருள் பிரபுபாதர் மேற்கோள் காட்டுறார். அதாவது ஒருவன் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய தோற்றம், பிறப்பு, பகவான் கிருஷ்ணனுடைய செயல்கள் இவையெல்லாம் திவ்யமானவை என்று எவன் உணர்கிறானோ அவன் தன் உடலை விட்ட பிறகு மீண்டும் அர்ஜுனா இந்த உலகில் பிறப்பதில்லை. That is if we know Krishna in fact, tattva, yo veti tattvata. When we actually fully realize Krishna, then we don't have to come back again. We go to Krishna. அது எப்படின்னா நம்ம முழுமையாக கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள், கிருஷ்ணனுடைய பிறப்பு அது திவ்யமானதுங்கிறது முழுமையாக உணர வேண்டும். அப்படி உணர்ந்த பிறகு ஒருவன் இங்கே திரும்பி வருவதில்லை.
But if we're not completely self-realized and have not fully realized Krishna in fact, then we may have to come back again and keep practicing. நம்ம முழுமையாக கிருஷ்ணர் தான், கிருஷ்ணனுடைய பிறப்பு, கிருஷ்ணனை முழுமையாக உணரவில்லை என்றால் மீண்டும் நம்ம பிறகு எடுத்து அதை முழுமையாக உணரும் பிறகு திரும்பி வந்து பிறந்து மறுபடியும் பயிற்சி எடுக்க வேண்டும். And because Krishna is so nice, he gives us full facility to do that. கிருஷ்ணர் மிக அருமையானவர், அதனால நமக்கு முழு சுதந்திரமும் முழு வசதியும் செய்து கொடுக்கிறார். Shuchinam Srimatam Gehe Yogi Brashto Bhijayate. Even a person who has messed up as a yogi, who has to come back and take birth again, but Krishna says he takes birth in a Shuchi family, that means pure people, Brahmins, or he takes birth with enough money that he doesn't have to worry about how to make ends meet. So பகவான் மிக கருணை வாய்ந்தவர். ஒரு யோகி அவர் சரியாக யோக பயிற்சி செய்யாமல் அவர் மீண்டும் பிறவி எடுத்தால் கூட அவர் மிக உயர்ந்த ஒரு சுசீனாம் நல்ல ஆன்மீகத்தில் முன்னேறிய தூய்மையான பிராமண குடும்பத்திலோ அல்லது செல்வந்தர் குடும்பத்திலோ பிறக்கிறார். ஏனென்றால் அதன் மூலமாக அவர்கள் மிக எளிமையாக மீண்டும் பக்தி தொண்டில் அவர்கள் பயிற்சி பெற அவர்களுக்கு வசதியாக இருக்கும். But we are talking now, Hiranyakashipu is talking about the person who goes back home, back to Godhead and doesn't return. Or the person who goes to that abode of Vishnu, wherever it may be. அவன் இப்ப நம்ம பேசுறது பாத்தீங்கன்னா யார் பகவானுடைய உலகத்துக்கு திரும்பி போனவங்க திரும்பி வர போறது இல்லை. So the commentators skip ahead to chapter 15. Yet gatva nidavartante dadhama paramamama. Same idea is there. It is the supreme destination, and once one is gone there, he doesn't have to come back again. So 15th அத்தியாயத்துல மறுபடியும் சொல்றார், யத் கத்வான் அனிவர்த்தந்தே, பகவானுடைய மிக உயர்ந்த இடத்திற்கு போனவர்கள் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லை. Puman yatah sakashanna vartate tad brahmaiva nunam gato nitya muktatvat. Iti vastavorthaha. This really means that from that very spiritual realm, you don't have to come back again. That place from which, having once gone, a person never has to return on account of being eternally liberated. Once you go back to Godhead, you don't have to fall again. This is the point. அந்த இடத்துக்கு போன பிறகு நீங்கள் மீண்டும் திரும்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த இடம் மிக உயர்ந்த இடம். பகவானுடைய உலகத்துக்கு திரும்பி போன பிறகு நீங்கள் திரும்பி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. And Jiva Goswami, this is Sridhar Swami's explanation, but Jiva Goswami says similarly that yataha in this verse actually means that place from which we do not have to come, because we don't have to come back again because it's beyond this material creation. இதுதான் ஸ்ரீதர சுவாமி ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்றார், யதஹ என்றால் எந்த இடத்துக்கு போனா நம்ம திரும்பி வர வேண்டாமோ அந்த இடம். அப்படின்னா இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து மிக தொலைவில் இருக்கிறது, நம்ம திரும்பி ஜட உலகத்துக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. In other words, it means the great Vaikuntha world. அல்லது இது மிக உயர்ந்த வைகுண்ட உலகம். Yataha prapanchatitat mahavaikunthat. This is the idea that we don't have to come back from the Mahavaikuntha, which is after all transcendental to this prapancha world. இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து மாறுபட்ட இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய மகா வைகுண்டம், அங்க போன பிறகு நாம திரும்பி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Actually, the word prapancha means a few things. It means the material creation, but it also means cheating. பிரபஞ்சன பௌதிகமான படைப்பு, ஆனா அதே நேரத்துல ஏமாற்றுதல் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. The only people who really have to come into this world, which is like a prison, are the cheaters. யாரெல்லாம் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வர வேண்டும் என்றால் அவர்கள்லாம் யார் ஏமாற்றுபவர்களோ அவர்கள் தான் வர வேண்டும். To the extent that we're cheating, we have to stay here and keep practicing. எந்த அளவுக்கு நம்ம ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இருந்து பயிற்சி பெற வேண்டும். In that sense, this material world can be called prapancha. அந்த அர்த்தத்திலையும் இந்த பௌதிக உலகத்தை பிரபஞ்சம் சொல்லலாம், ஏன்னா இது ஏமாற்றுபவர்களின் உலகம். So, Vishwanath Chakravarti Thakur, he similarly says, Yato navartate pumaniti madbhayadeva mrita iti arthaha.
he's gone to the place from which no one returns. That means that Vishnu died out of fear of me. So he was thinking. So விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி சொல்ல ஹிரண்யகசிபு என்ன நினைக்கிறாருன்னா, அவர் வந்து எந்த இடத்துக்கு போனா திரும்பி முடியாதோ அந்த இடத்துக்கு போயிருக்காரு அப்படின்னா அவர் இறந்து விட்டார் அப்படின்னு ஹிரண்யகசிபு நினைக்கிறான். To see how self-absorbed Hiranyakashipu was. பாருங்க எப்படி வந்து ஹிரண்யகசிபு வந்து தன்னுடைய சுயநலத்துல மூழ்கி இருக்கிறான். He's thinking that Vishnu died of fright, thinking of Hiranyakashipu chasing him. நினைக்கிறான் விஷ்ணு வந்து எனக்கு பயந்து இறந்து போயிட்டான் அப்படின்னு நினைக்கிறார். Just like Kamsa. கம்சன மாதிரியே. Same person actually. ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆள் தான். But whenever Kamsa came to Vrindavan, he thought all these gopis, they're all looking at me. They're not looking at Krishna, they're looking at me. கம்சன் வந்து விருந்தாவன் வந்தப்ப பாக்குறான், இந்த கோபிகள் எல்லாம் என்னதான் பாக்குறாங்க, அவங்க கிருஷ்ண பாக்கல என்னதான் பாக்குறாங்க. So here Vishwanath Chakravarti Thakur, he's the one who first brings up the idea of Buddhism, Buddhist philosophy. ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர் தான் இந்த புத்த மத கொள்கையை வந்து அவர் தான் அங்க பொருளரில அறிமுகப்படுத்துறார். Bodhanam mate maranasyaiva muktitvam. He's bringing up this idea of liberation through death as per the Buddhist notion. அவர் தான் அந்த புத்த மதத்துல நினைக்கிறாங்க நான் மரணத்தோட எல்லாம் முக்தி அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க. Tadeva tasya matam, but that's just the way they see it. அவங்க அப்படிதான் பாக்குறாங்க. Vastu tastu yatha pumams tad bhakto navartate tad sviya dhama eva gata ityarthaha. The real view, the real meaning is that the Lord went to Vaikuntha, and that is the place from which his devotees also never return. உண்மையான விஷயம் என்னன்னா பகவான் வந்து வைகுண்டத்துக்கு போயாச்சு. எப்போ வந்து பக்தர்களும் வைகுண்டத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் திரும்பி வர்றது இல்லையோ அதே மாதிரி பகவான் வைகுண்டத்துல இருக்கார். My job here is to repeat what our acharyas have said about this verse, and I've tried to do that. So என்னுடைய வேலை நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொன்னாங்களோ அதை நான் திருப்பி சொல்லணும், அதுதான் என்னுடைய வேலை. I can't say I understand it completely. நான் வந்து இதை முழுமையா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு என்னால சொல்ல முடியாது. And certainly I haven't realized it completely. முழுமையாக நான் இதை முழுமையாக உணர்ந்து கொள்ளவில்லை. In particular, I'm getting 3 messages here from these acharyas. இந்த ஆச்சாரியர்கள் வந்து 3 விஷயங்கள் எனக்கு தெரிகிறது. Someone is saying that the Lord is gone into Vaikuntha, the place from which no one returns. ஒன்று பகவான் வைகுண்டத்துக்கு போய்விட்டார், வைகுண்டத்துக்கு யாரும் திரும்பி வருவதில்லை. Someone else is saying that the Lord has gone into his abode in Svarga. இன்னொருத்தர் சொல்றார் பகவான் அவருடைய சொந்த இடமான சொந்த தாமமான ஸ்வர்க்கத்துல இருக்கக்கூடிய சொந்த தாமத்துக்கு போயிட்டாங்க. And someone else says the Lord is hiding within the heart of Hiranyakashipu. இன்னொருத்தவங்க சொல்றாங்க அவர் வந்து பகவானுடைய ஹிரண்யகசிபு வந்து ஹிரண்யகசிபுடைய இதயத்துக்குள்ள பகவான் ஒளிஞ்சிட்டார். There is a way to reconcile all these 3 things, but I'm sorry to say that I'm too tired tonight to do so. இந்த 3 விஷயத்தையும் நம்ம வந்து இதெல்லாம் எப்படி வந்து ஒத்து போகும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஆனா நம்ம எனக்கு இப்ப ரொம்ப நான் வந்து களைப்பா இருக்கேன், அதனால இன்னொரு நாளைக்கு பார்க்கலாம் சார். Hope you will be patient with me. நீங்க பொறுமையா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். One thing is that Svarga and Vaikuntha, they're often equated. Sometimes Svarga means Vaikuntha. That is a fact. I've seen that. சில நேரங்கள்ல சொர்க்கம் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வைகுண்டம், அது வைகுண்டம் சொர்க்கம் ரெண்டும் சில நேரங்கள்ல அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவாங்க. And as far as whether the Lord is in Mahavaikuntha or in the heart of Hiranyakashipu, how to identify those two, there must be a way to do it, but I haven't heard anything specifically that reconciles those 2 ideas. So அவர் மகா வைகுண்டத்துக்கு போயிருக்காரா, ஹிரண்யகசிபு இதயத்துல இருக்காரா, அதை எப்படி ரெண்டையும் சரி பார்க்கறது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. Okay, so for now our time is up, but if there is maybe 1 or 2 questions, we can discuss a little bit further as far as I'm able. Yatha dhitam yatha mati. மணி 8 மணி ஆயிடுது, அதனால இப்போ நான் நிறுத்துக்கிறேன். யாராவது 1-2 கேள்வி இருந்தா நம்ம கேட்கலாம், அதை நம்ம கலந்து ஆலோசிக்கலாம்.
எவ்வளவு தூரத்துக்கு எனக்கு புத்தி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன். One question from Kishori Priya. Hare Krishna, Prabhuji. I'm only allowed one question. So, you mentioned about the three doshas, the Kala Sambhava, Desha Sambhava, and Atma Sambhava dosha. I was thinking of, there's a concept of genes and environment, where genes only express in certain environments. So similarly, our Atma Sambhava dosha, does it need the interaction of Kala Sambhava is kind of, it's going to go on for a very long time. So I'm not going to go into that, but the Desha Sambhava, the environment that you are born into. So perhaps if you were born into a different environment, or if you changed your environment, then does that... Sorry, Mataji, I didn't get the question. So, Prabhuji, there's a concept of genes and environment, where genes only are expressed in certain environments, right, within our body. So kind of my question is, between the doshas, is there an interaction, in the sense that we come with our baggage, but in order for that to be expressed or manifested, do you have to have the right or wrong environment, and can you change it? So Mataji கேள்வி, பிரபு வந்து 3 தோஷம் சொன்னாங்க. ஆத்ம சம்பவ தோஷம், திரவிய சம்பவ தோஷம், அப்புறம் வந்து தேச சம்பவ தோஷம். அதாவது வந்து நம்ம குறைகள், நம்ம போன பிறவிலிருந்து எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த குறைகள், அதன் பிறகு திரவிய சம்பவம், அதாவது பொருட்களுடைய தோஷம், குறைகள், அடுத்தபடியாக சூழ்நிலை. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ஒரு குறிப்பிட்ட கர்மாவோட நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல பிறக்கிறோம். அப்போ அந்த இடத்துடைய மாத்துறது, அந்த இடத்த சூழ்நிலையை மாத்த முடியுமா, இடத்த சூழ்நிலையை மாத்தினா நம்மளுடைய தோஷங்கள் குறையுமா, அதுக்கு என்ன வழி இருக்கு? This question highlights the distinction between samskaras and karmas. So இந்த கேள்வி வந்து சம்ஸ்காரங்கள் மற்றும் கர்ம வினைகள் ரெண்டுக்கும் அதுக்கு உண்டான வித்தியாசம், அதை வந்து வெளிச்சம் போட்டு காட்டுது. We all have, and we're all impelled by our general samskaras, our predispositions, you can say. ஸோ நம்ம எல்லாரும் ஒரு குறிப்பிட்ட சம்ஸ்காரம், நம்மளுடைய ஏற்கனவே நம்மளுடைய ஆழ் மனசுல பதிந்த விஷயங்கள், அதை கொண்டு நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயங்களை செய்வதற்கு அந்த சூழ்நிலையில இருப்போம். Some people translate the word samskara as impression, other people translate it as inclination or predisposition, or even I've seen it as instinct. So சில நேரங்களில் சம்ஸ்காரம் அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்கனவே ஏற்பட்ட பதிவுகள், அல்லது இன்ஸ்டிங் அப்படின்னா அவங்களுடைய சுபாவம், அவங்க என்ன செய்ய போறாங்க, அல்லது அவங்க எதை செய்ய அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள், அவர்கள் இயல்பாக என்ன செயல்பட போறாங்க அப்படிங்கிற அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லலாம். The important thing to consider about samskars is that they are raw and generalized. So சம்ஸ்காரத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா அது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது, அது பொதுவான ஒரு கருத்து. அது மட்டுமல்ல, அது வந்து I don't know how to say raw, unprocessed. So அது இன்னும் வந்து கச்சா, அதாவது வந்து அது வந்து இன்னும் வந்து நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அளவுல, நம்ம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவு இருக்காது. You have the word kacha in Tamil? Kacha, kacha enna we use that, Prabhuji. Okay.
All right. Well, anyway, so that general inclination or predisposition or instinct, if you will, that has to be shunted through some particular set of specific karmas for a given life, which is called prarabdha karma. ஸோ இந்த சூழ்நிலை நம்மளுடைய இயல்பு, நம்ம என்ன செய்ய போறோம், நம்மளுடைய சுபாவம், இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கர்ம வினையின் மூலமாக அது செயல்படுத்தப்படும். அதுதான் பிராரப்த கர்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது. Because I deal with a lot of IT professionals, I explain it in terms of the hardware, the system requirements on your computer, as opposed to the software that you're running. எப்பவுமே நம்ம இந்த கம்ப்யூட்டர் வேலை பார்க்கணும்னு சொல்லுவேன், நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணணும். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அந்த சாஃப்ட்வேரை ரன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான ஹார்ட்வேர், அதாவது கருவி, நல்ல கருவி இருந்தாதான் அதுல நல்ல ப்ரோக்ராம் நீங்க ரன் பண்ண முடியும். So the samskar is that the computer computes. It does things for us like this. That is the system requirements or the hardware configuration. That is like your samskar. So samskaram அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது உங்களுடைய அந்த கருவி, அந்த கம்ப்யூட்டர், அதுதான் உங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களும் பண்ண போகுது. But the particular program or the particular app that you're running, that is like your specific karma, your prarabdha karma, which will be very, not only more specific, but also very individualized. அப்போ அந்த சம்ஸ்காரம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கம்ப்யூட்டர் அதுல நீங்க எந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ண போறீங்க, என்ன அதுல செய்ய போறீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுடைய கர்மா, பிராரப்த கர்மா, அதை பொறுத்து இருக்கு. சோ அது ஒவ்வொருத்துக்கும் தனிப்பட்ட விஷயமா இருக்கும். Let's put this another way. Everyone in this world has sex desire. Pretty much everybody. So இந்த உலகத்துல எல்லாருக்குமே ஆண் பெண் இனக்கவர்ச்சி இருக்கிறது, பாலுறவு ஆசை இருக்கிறது. And if they're normal and civilized people, then they generally want to get married. So அவங்க ஒரு நார்மலான ஒரு சாதாரணமான ஒரு நாகரிகமான மனிதனா இருந்தா அவன் கல்யாணம் பண்ணிப்பான். So that general desire is like the samskar. So அந்த பொதுவான ஆசை, அந்த உடலுறவு ஆசைங்கிறது சம்ஸ்காரம். In fact, it is a samskar. It's called vasana. அது சம்ஸ்காரம் அல்லது வாசனை என்று அழைக்கப்படுகிறது. Vasana and samskar are the same thing. வாசனை சம்ஸ்காரம் ரெண்டும் ஒண்ணுதான். But what kind of wife do you get? Or what kind of husband do you get? Maybe he's retarded, but otherwise he's very virtuous. Or maybe she's very intelligent and capable, but she has teeth like a coconut scraper. ஆனா உங்களுடைய கணவன் எப்படி இருப்பாங்க, உங்க மனைவி எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க ரொம்ப பலவீனமா இருக்கலாம், ஆனா ரொம்ப புண்ணியசாலியா இருக்கலாம். அதே நேரத்துல மனைவி புத்திசாலியா இருக்கலாம், ஆனா அவங்களுடைய பல்லு தேங்காய் திருவி மாதிரி இருக்கலாம். So this is a karma. This is individualized according to your whatever you have done in your previous life, that you get the reaction. So இதுதான் கர்மா. நீங்க போன தடவை என்ன பண்ணிருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு விளைவிப்பு கிடைக்கும். So this, I would say that the answer to your question, a simple answer is yes. உங்க கேள்விக்கு பதில், எளிமையான பதில் ஆமா, முடியும். Yes. You can just like your genes are sometimes manifest in a certain environment and not in others, so in the same way. But this is a very, very general answer. Maybe I don't know if I've caught the gist of your question. So நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு ஆமாம், நீங்க ஒருத்தர் அவங்களுடைய சூழ்நிலையை மாத்தலாம். அது எப்படின்னா, நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு சில ஜீன்கள் ஒரு சில சூழ்நிலை வளரும், அத போல. சோ இது பொதுவான பதில். இது உங்களுக்கு கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சதுன்னு தெரியல. Yes, having said that,
பிரபு கரண்ட் போயிட்டு நினைக்கிறேன். Looks like the internet went away. Hare Krishna, Babuji. Radhe Radhe. Sorry, we had another cut here. So is that okay? Any other questions or any comments? Can I ask a clarification for this? Yes. So basically, you spoke about the relationship between sanskar and karma, and I understood that part. But what about? So it's not that it's set in stone, is it? Like you come with this and this is it. You're not. Can we? It almost seems like we're locked in when we put these two together, because your karma is predetermined. You've already accrued it. You've come with that, and the sanskar is also what we come with. So, but there is a way out of this, and so when we go and when we are in the association, so when we are in the wrong association, this manifests. And is it true that when we are in the right association, it is suppressed? Yeah, I'm not sure I follow your question, but let him translate in case he understands. So, மாதாஜி சொல்றாங்க, நீங்க கர்மா சம்ஸ்காரம் ரெண்டு சொல்லிருக்கீங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு விதத்துல பார்த்தோம்னா சம்ஸ்காரமும் நமக்கு இதுதான் நம்மளுடைய விஷயங்கள், நம்மளுடைய வாசனை இப்படிதான் இருக்க போகுது. அதே மாதிரி கர்மாவும் நமக்கு என்னதான் வரப்போகுது, பிராரப்த கர்மாவும் இருக்கு. அப்போ எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நம்மள வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்ச மாதிரி இருக்கு. இதுல இருந்து எப்படி நம்ம வெளியே வர முடியும், எப்படி மாத்த முடியும்? அப்படி பார்த்தா நம்ம எல்லாமே வந்து கர்மாவின் அடிப்படையிலையும் சம்ஸ்காரத்தின் அடிப்படையிலும் நம்ம வந்து குறிப்பிட்ட செயலை மட்டும் தான் செய்ய முடியும். அப்ப இதுல இருந்து எப்படி வெளியே வருது? You want to just briefly give me the Sankshipt version of that question, because I'm not sure I got it. So, Prabhuji, what I was asking is, basically, when we are in the wrong association, right? When we are in bad association, then our, I'm just taking sanskar in a negative connotation here. That it could be positive too, but if we are born with bad impressions, vasanas, then they manifest. But when we are in the association of devotees, they can be curbed. Yes. Yeah, that's the general understanding, that by good sangat sanjayate kama, our inclinations are nourished by the association we keep. So it's not 100% airtight. We have our particular set of prarabdha karmas which are on the docket for this life, and that's going to happen. Ordinarily, there's nothing you can do about that. So, பிரபு சொன்னாங்க, மாதாஜி கேள்வி என்னன்னா, நம்ம வாசனை சம்ஸ்காரம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கெட்ட விஷயமா இருந்ததுன்னா அல்லது மோசமான விஷயமா இருந்ததுன்னா, நாம நல்ல சங்கத்துல இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த விஷயங்கள் வந்து
கட்டுப்படுத்தப்படும். ஆனா மோசமான சங்கத்துல போயிட்டா கண்டிப்பாக அந்த விஷயங்கள் வந்து இன்னும் நம்ம மோசமான விளைவுகளை கொடுக்கும். அப்போ பிரபு சொல்றார், ஆமா சங்கா சஞ்சாயதே காம, நாம யாருடைய சங்கம் வச்சிருக்கோமோ அதுல இருந்து நம்மளுடைய பற்றுதல், அதுல இருந்து நம்ம காமம் தோன்றுகிறது. Actually, there are two things that I'm saying here. Number one, if we're working within the limitations of karma, then there's nothing we can do. We're absolutely locked into whatever is slated for this life to be experienced by us, either happiness or distress. That's what I just said. The second thing is, go ahead. ரெண்டு விஷயம் சொல்றேன். முதல் விஷயம், நீங்க கர்மாவின் அடிப்படையில் செயல்பட்டீங்கன்னா நீங்க எதுவுமே செய்ய முடியாது. கர்மாப்படி உங்களுக்கு என்ன வருமோ அது வரும். என்ன நஷ்டமோ கஷ்டமோ லாபமோ நஷ்டமோ அதை நீங்க அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அதுல இருந்து எந்த விதமான தப்பிக்க முடியாது. So that is chiefly concerning things that happen to us. அது வந்து எப்படின்னா நமக்கு ஏற்படக்கூடிய விஷயங்களை வச்சு. It doesn't condition things that we decide to do. ஆனால் நாம என்ன செய்ய முடிவெடுக்க போறோங்கிறத வந்து அது வந்து கட்டுப்படுத்தாது. What does condition the things, the choices that we make, as we've just said, sangat sanjayate kama. The bad association, we become rascals. Good association, we become saintly. ஆனால் நமக்கு எந்த சூழ்நிலை நம்ம இருந்தாலும், நல்ல சூழ்நிலை கெட்ட சூழ்நிலை, ஆனா நம்ம நல்ல சங்கத்துல இருந்தோம் என்றால் நம்ம நல்ல பக்தர்களா மாறுவோம். நம்ம மோசமான சங்கத்துல இருந்தா நம்ம அயோக்கியர்களா மாறுவோம். ஆனா அந்த சாய்ஸ் நமக்கு இருக்கு, எப்பவுமே அந்த சாய்ஸ் இருக்கு. But the beauty of Krishna consciousness is that Krishna consciousness changes both of them. It changes prarabdha karma, and it also changes our inclinations in terms of this at the samskar level. What to speak of karma alone. ஆனால் கிருஷ்ண பக்தி, கிருஷ்ண உணர்வுடைய என்ன அற்புதம் என்னன்னா, இது ரெண்டு எல்லாத்தையுமே மாத்திரும். பிராரப்த கர்மாவே மாத்தும், சம்ஸ்கார லெவல்லையும் அதை வந்து மாத்தக்கூடியது. Rupa Goswami describes this in his Hare Nama Ashtakam, prayers to the holy name. It has the tendency that there is no way that anyone can overcome prarabdha karma, but that prarabdha karma is completely wiped out by the holy name when we are chanting sincerely. ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி ஹரே நாம அஷ்டகம், பகவானுடைய நாமத்தினுடைய மகிமை, அந்த அஷ்டகம் அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்ற, பிராரப்த கர்மா வந்து யாராலும் எதுவும் செய்ய முடியாது. ஆனால் பகவானுடைய நாமத்தை நம்ம நேர்மையாக உச்சரித்தால் அந்த பிராரப்த கர்மாவும் கூட மாற்ற முடியும். And not only is the specific karmas wiped out, but the karmic tendencies in general, the samskars, they're also purified. அந்த கர்ம வினைகள் மட்டுமல்ல, அந்த கர்ம பலன்கள் மட்டுமல்ல, ஆனால் நம்ம அந்த செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த உந்துதல், அந்த சூக்ஷ்மமான அந்த ஆசைகள், அதை கூட வந்து சம்ஸ்காரங்கள் கூட வந்து தூய்மைப்படுத்தும். That's why it's absolutely imperative that under no circumstances should we ever become so discouraged or bewildered or distracted that we neglect our chanting. The chanting has to happen every single day. That has to be the number one priority. அதனால பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நம்பர் ஒன் ப்ரையாரிட்டி, நம்ம முதல்ல செய்ய வேண்டிய விஷயம், நம்ம வாழ்க்கையில தினசரி முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா பகவானுடைய நாம ஜபம். எக்காரணத்து கொண்டும் அதுல வந்து நாம ஜபம் சொல்றதுல வந்து நாம உதாசீனப்படுத்துறதோ அல்லது நாம சொல்றதுல வந்து நம்ம வந்து அலட்சியப்படுத்துறது அல்லது அதை வந்து கவனம் செலுத்தாம இருக்கிறதோ இருக்கக்கூடாது. கண்டிப்பாக நாம ஜபத்தை விடக்கூடாது. நாம ஜபம் சரி தினசரியும் செய்தாக வேண்டும். Yad brahma sakshat krita nishthayapi vinasham ayati vinana bhogaihi apaiti nama spuranena tatte prarabdha karmeti virauti vedaha. This is the point. Rupa Goswami says that the holy name will destroy the prarabdha karma and it also purifies our samskars. ரூப சொல்ற பிராரப்த கர்மாவையும் அழிக்கும், நம்மளுடைய சம்ஸ்காரங்களையும் மாற்றக்கூடியது, தூய்மைப்படுத்தக்கூடியது பகவானுடைய திருநாமம். Okay? Yes, Prabhuji. Thank you very much. All right, so then we will stop here. Thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. Prabhuji. Yes. Anji. Sorry. So this one Tirupavai Pasaram Andal says in her last but one, he says, இற்றைக்கும் ஏழேழு பிறவைக்கும் உந்தன்னோடு உற்றமையாவும் உமக்கே நாம் ஆட்சேபம் மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றிலும் பாவாய். So she says,
So not only this lifetime, no matter how many lifetimes I take, so we are eternally your servants, and please, change, all other karmas, whatever other karmas we have, please change them. Please change them. Yes. This is that happens automatically by chanting. That is the wonderful result of associating with Krishna in the form of his holy name. பகவானுடைய நாமத்தை உச்சாரணம் செய்வதன் மூலமாக அது தானாகவே நடக்கும். இதுதான் ஒரு அற்புதமான விஷயம் பகவானுடைய நாம ஜபத்துல. The same Namashtakam by Rupa Goswami, he says, Vachim Vachikam iti deti bhavato nama srupa dvayam. You have these two different forms, the name and the person who is named. But of the two, the name is more merciful. ரெண்டு இருக்கு, பகவானுடைய நாமம், பகவான் நாமத்தை உடையவர், நாம நாமி. ஆனா ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா நாமம் தான் மிக உயர்ந்த, நாமம் வந்து மிக கருணை வாய்ந்தது. Yastasmin vihita aparadhinikaha prani samantadhaved asinedamupasya soki hisaranandam budham mujjati. Just by chanting this holy name, the Lord agrees to purify our hearts in a way that he would not otherwise have done. நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை உச்சாரணம் செய்வதன் மூலமாக அவர் வந்து நம்ம இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக அவர் வந்து ஒத்துக்கொள்கிறார். This is because it's called Yuga. This is the holy name is the Yuga Dharma for this age. ஏன் இது கலியுகம், பகவானுடைய நாம உச்சாரணம் தான் இந்த கலியுகத்தோட யுக தர்மம். We see, practically speaking, nothing else works except for the holy name. நம்ம நடைமுறையில பார்த்திருக்கோம், வேற எதுவுமே வேலை செய்யறது இல்ல, பகவானுடைய நாமத்தை தவிர வேற எதுவும் வேலை செய்யாது. Directly call out to Krishna, ask him for his help, and he will come. நேரடியாக பகவான் கிருஷ்ணன் கூப்பிடுங்க, கண்டிப்பா அவர் வருவார். Okay, thank you. Thank you, Prabhuji. Glory to Prabhupada. Hare Krishna. Prabhupada. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna.